So, yan. Learning about templates. So, who among you are familiar na with templates or used templates na before, guys? Meron na ba? Meron na ba? Oh, wala na naman chat window ko. Ayun. Yes, yes, yes. So, ito. So, kung yung iba hindi pa nakapag-catch up, pwede naman catch up with what did I miss. So learning about templates. So, why is it still important to learn about it? Kasi, alam ko, hindi naman lahat ng tao, like, would create, ano, yung mga graphic or assets, vector assets, in Scratch, like, just out of scratch, 'di ba? Like this, ito template lang din 'to eh. Kinuha, dinownload ko lang din 'to. Itong template na 'to. So, um, 'di ba, parang kayo ba sa tingin nyo if wala naman kayong skill mag ganito, mag-illustrate, 'di ba ang hirap? Pero pero you have that creativity in you. Hindi mo lang ma-apply kasi syempre meron ganun eh, creative in mind pero walang talent sa drawing, ganun. Tapos um ako, like me, even though I graduated sa animation, I don't have talent for like being an animator. Pero ito yun yung naging foundation ko for being a graphic designer, which is kasi I did some ano din naman. Um I do some motion graphics din kasi on the side. So, yun. Pero ngayon kasi I concentrate on graphic designing kasi I work for creative agency. If you didn't know, guys, na bago, yung client namin is SM. So, more on mga SM ads. So, exposed ako sa mga ganun. And, for 2 years, I've learned a lot from working for SM then. So, it's a good growth din sa akin and I can of course pass the knowledge sa inyo guys. So, yan. Haba ng introduction. Pero, next slide na tayo. There. Current slide. So, introduction to templates. So, ito. No matter if a designer is just starting in the world of creatives or they're already advanced, having vector templates that can help out is always helpful. Um, You can find and combine all kinds of ready-made templates in all kinds of different categories, from logo templates, social media templates, etc. So, ayan. So, di ka na mag-worry kasi siguro some of us would be worried na baka syempre they can't apply yung skills nila since 'di ba um since 'di ba na syempre hindi ka yung tipo ng person that you can create, vector assets from scratch and like this. Hindi ka siguro you're not confident enough to do illustrations, ganun. So, having templates is a great help for being a graphic designer. Or at least even sa motion graphics. So, yeah. So, next, what is a design template? Templates are predefined graphics that have been created for a particular use in order to save designers time while still providing full flexibility in editing. A template design will always contain editable layers, text, colors, and their sizes can be scaled without losing image quality. So, meaning, always na vectored siya. Kasi, 'di ba, remember yung past natin na na lessons which is about image formats, vector and raster, 'di ba? So vector, you can scale it kahit ano pang laki niyan. Basta kaya ng computer mo, it will remain na hindi siya magpe-pixelate and remain na in highest quality. So, yun.
And then next, so what kind of templates are there? So here are some of the examples that you can find sa certain websites that are that what do you call this, caters a lot of templates like logo designs, poster templates, banner ad sets, business card templates, brochure and flyer templates, social post templates, cart templates, calendar, landing page, infographic, PSD mockups, presentation, and so on. So, here. So, hindi naman dun limited yung mga templates. So, ito lang yung mga examples if you want to have like any ideas na ano kaya mga kind of templates. Pero, there are a lot of templates. Basta, you can find and search lang on their search bar do sa website and then poof, with our in the digital age, 'di ba? Parang sobrang bilis na ng results. So, yun. Easy peasy. And then here, so benefits of design templates. So design templates remove any complicated design steps and equip even the most novice graphic designers to create gorgeous visuals. So here are the reasons to use design templates. So even if you're still a beginner, doesn't mean you can't produce, like yun nga, amazing post or content when it comes to graphic design. So it doesn't limit you even though you're a beginner. Um Although syempre creativity is of course difficult then to learn, but it takes a while if you have the determination, of course, to learn and grow. Why not, 'di ba? So don't be scared na, or at least worry na baka hindi ako mag-improve dito. Pero it takes a lot of studying. Hindi naman agad-agad na biglang galing mo na, 'di ba? Hindi naman ganun. So bit by bit, step by step, if you believe in yourself, you can improve. So yun. And don't be afraid na to accept criticism then when it comes to designs. Kasi of course, not all clients would be syempre kind in words. So dun din tayo magano. Kaya ready din dapat tayo even though we're still starting. Basta wag lang kayong give up. Yun. Wise words. Well, may pa wise words. So, yun. Here are the reasons to use design templates. So, number 1. Design templates are convenient and fast. So, design templates save marketers or business owners or even designers the energy it takes to recreate the same design time and time again. They provide a shortcut so you only have to spend time filling in the critical details. Design templates also save you time. Facing a deadline for print ads or postcards? If ganun nga, if minamadali kayo ni client, pwede kayo mag-download ng templates and adjust nyo lang konti to their preference. Preparing for a restaurant launch and need a new menu? Mga ganun, di ba? Grab the design template, fill in the necessary text, and send it on its way. So, if you didn't know, guys, sa SM, almost all of their ads, either pag if galing sa headquarters nila, usually may in-house sila na artist and from scratch talaga. Pero yung some malls ang tawag dito, some malls parang they get creative agencies to produce their ads. So most likely kasi hinihingi talaga nila ng oh yeah? Okay. Ay, okay. Okay lang. Yeah. Okay. It's okay, it's okay. Hindi.
Okay, thank you, Miss Gigi. So, okay, moving on. So, yun, usually, ang deadlines namin for studies kapag binibigay nila, as soon as possible. Pero depende sa urgency. So, ganun. Siyempre, how would you create something from scratch? They usually provide naman references for design. But, syempre, if they want it ASAP, paano mo gagawin yun in, um, in scratch? Pero, yun nga, that's why we use templates for it. Like, although, or like vector assets na ile-layout lang namin. So, yun nga, nung pinakita ko sa inyo last time, 'di ba, yung portfolio ko. So, most of that are ano talaga, templates or vector assets na existing na, and then we lay out na lang in the client's preference. So, yun. Saves time and yun nga, are convenient and fast. So, hindi ka na mag-worry kasi meron na palang mapagkukuhanan na resource when it comes to your client's preferred design. So next, design templates are systematized. Yun. Design templates, when downloaded from reputable sites, are created to meet whatever specs and specifications are required to are created to meet whatever specs and specifications are required for in their intended purposes. Design templates also help to preserve brand guidelines and consistency. When a company defines a brand, creating design templates for all major visual, written, and print components can help maintain consistency across the organization regardless of who's creating the ad or marketing asset. So usually kasi design templates comes with like in package, like sa mga social media posts you can um get like a package template, so at least may consistency sa design and hindi ka na mahihirapan. But usually for us kasi pag ang natutunan ko sa creative na agency, papagawa sila ng KV, which is yung key visual. So, yun yung parang main, parang mother layout, ganon. Then, we will create like different sizes for social media or for print, ganon. So, yun yung last ko na pina-homework. And, ano naman, I'm surprised na, some people got it. Some people had the difficult to like doing layouts, but yun nga, I gave comments naman. So ayun. Dito when you have design templates, at least it has variations that consistent pa rin sa design niya. So you don't have to worry. So next. So design templates are optimized. So yun. Sabi dito, bad design hurts SEO. So, what is SEO? Kapag if hindi nyo pa alam, so, search engine optimization. So, when people visit your site and can't easily navigate a content offer or a web page, they're likely to leave or bounce out of your site to find another. This tells search engines that your website isn't a good answer to search queries. So, design templates help you avoid this by providing great design and user experience. You won't get dinged by search engines and left in the dust by visitors. So, meaning, kasi, um, meron kasing, tawag dito, meron kasing mga design templates din for, what do you call this? For websites. So, yung ako din, yung gamit ko for my portfolio, ano lang siya, templated lang din yun. So, you can easily, meron kasi mga website na makers that you can easily navigate. So, you can create your own for portfolio. And then, pwede mong bilhin yung domain. So, para wala na siyang parang wix.com, tapos may slash pa, tapos yung pangalan ng portfolio mo. So, pwede mo nang gawin siyang own website by buying the domain. So, yun.
which are, kasi hindi naman lahat, unless you have the money to buy or at least commission a web designer. So yun, mas 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 mahal yun. Pero if you're on a budget, at least there's like website na makers na nandyan na. Easy kasi they have templates. So yun. Then there you go. Design templates are inexpensive. Most design templates are free, especially when provided as content offers by brands. Other places you can find free or inexpensive design templates include Canva, Creative Market, and Adobe. And then meron din Freepik, and then Vexels, and then Shutterstock. Pero sa Shutterstock kasi I know they are paid subscription. Pero yung variety kasi is good. Kasi kami sa creative agency, we use Shutterstock. So, kasi mas vast yung variety. Pero, not sure, hindi ko tinitignan kasi yung subscription ng company kung magkano. Pero, I'm guessing it's really expensive. Pero, if you are planning to, of course, like run an agency, ganun, maybe targeting international clients, it's a good option to subscribe if sa tingin mo na worth yung subscription mo, and you have, you provide a lot of content for clients. So yun, mas okay din na nagsusubscribe para may, kasi limited lang din yung free na pwede. Mostly nga ng mga magagantang templates nasa premium, and mahirap maghanap ng talagang free na templates na maganda-ganda yung design. So yun. And yun, sa Canva din, madami din magandang designs. Pero 'di ba meron din mga premium na na um, templates. So yun. And mas okay talaga na at least if you're, what do you call this, if you want it free, ano na lang, talagang mag-search ka lang talaga na maigi. Pero marami naman dyan magandang free templates. So, you just have to take time din mag-search. So yun, you can also create your own design templates for free in programs like Microsoft Word, Google Docs, and Canva. So not sure with Microsoft Word kasi hindi pa ako nakakagamit ng latest nila, pero I guess meron na din pati sa Google Docs. And Canva, I tried it once sa Canva kasi I know how to use Photoshop. Parang hindi ako sanay sa parang yung click-click. 'Di ba kasi automatic 'yun, 'di ba? Pag clinic mo, merong mga options ng mga background, tapos options ng anong itsura na magiging text, 'di ba? So, pero it's convenient if you are in a hurry, and if you want like a layout agad, and you can see yung result. So, it's not too bad to use Canva. But of course, if you wanna learn more, and using Photoshop is good din. Kasi it's much more, para bang flexible in a way to edit your design. So, yan. Next. Okay pa tayo, guys? Are we good? Are we still good? So, next tayo. So, how to use design templates. So, design templates can be used for most types of content, whether print, digital, written, or visual. Below are a few key places where design templates may come in handy and where to find them. Okay, click. So there. Visual content. So number 1, you can create visual content. Visual content is important in marketing. What's even more important is gorgeous, consistent visual content. Whether you're building an infographic to illustrate a new report, placing icons throughout a PowerPoint presentation, or creating a new graphic for a web page, design templates can help your visual marketing content consistent and on brand. So, like this, itong na-download kong PowerPoint template. Meron mga free, which is may madami din mga gandang PowerPoint templates. So ito, may consistent siya na slides.
and may design. Pero hindi ko lahat nagamit eh. Kasi yung iba-ibang use. So, ang cool din. Um, at least it's, you can customize it, and then you can add a bit of, your content on it. So, if nagmamadali ka, like me, yun nga din, parang, okay, mag-copy ka ng and then type ka na lang, kasi meron ka na agad, instant template. Adjust na lang. With, fonts, font size. So, yan. So, visual content. And then next is digital content. Digital content can be hard to create without help. Website design templates give marketers and business owners a starting point when building a homepage, blog, landing page, and other digital content. So, for example, site builders like Squarespace, Wix, and HubSpot typically provide web design templates that fit their specific sites. WordPress also provides templates, otherwise known as WordPress themes, that allow you to simply input content and publish your site. So, yan, if you're not like a web designer, or at least can create a website from scratch, at least there's like site builders, yun nga. Ako, I use Wix kasi yun yung nakita ko at that time. Tagal na yung portfolio ko eh. Nirevise ko lang yun eh. Since college pa yun eh. Pero nirevise ko. Kasi designs change over the years, so you have to at least revise your portfolio, yung look niya, kung ano yung approach in the current year. So yun, it's good then to research yung mga current trends, especially then sa, of course, sa mga what you call this, for templates. May mga naman, very 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 current naman yung mga design templates na makikita nyo sa mga sites that offer it. So don't have to worry if it's super luma yung approach nila, kasi they always update it to the current trend. So yun. So, written content. Design templates created for written content are some of the most popular among marketers. Why? Because design templates allow content marketers to focus on what they do best, like content, while taking care of the rest. Gorgeous design and convenient use. Examples, yun nga, ebooks, press releases, pre-designed email templates. So, yun, pwede din maging use yung sa templates for ebooks and yung mga pre-designed na email templates. If you're like email marketer, so pwede din dun. At least if you're a copywriter and you don't know more on design, you can get templates for you to be helped out sa if you're in the email marketing na niche. So yun. So next, promotional or print content. Any public-facing content should be consistent with your brand, especially promotional content. Design templates can help standardize this, whether you're designing a series of promotional graphics for social media, creating a PPC ad, building an online presentation, developing a new call to action button for a landing page, or even building a new menu for your restaurant or catering business. Consider using design templates to maximize impact among consumers. Some templates can be found on sites like Canva or Adobe Espresso, and others can simply be created using software like PowerPoint. So, yung syempre mga old school, or like, kasi madami din mga PowerPoint templates. Pero, yun nga, if you want flexibility, syempre, learning Photoshop is a plus din. And, di ba, pag sa mga graphic designers, yun yung pinaka, parang hanap ng mga companies, may knowledge sa Photoshop, sa Illustrator, and so on. So, but if you're starting a business, and you don't have budget to of course like hire ganun an artist,
yun, okay din yung mga, ayun, Canva. If, if, if hindi talaga kaya ng, ng powers nyo si Photoshop. Pero okay lang naman yun, Canva. Kasi maganda din naman yung mga templates nila. So, yun. Ang important lang is how you would create your content, and of course having it to um get either like customers and audience to like have more exposure. Yun. Then next, design templates save time, standardize your brand, and help your SEO. Whether you need ideas for new social media ad campaign or are looking to create consistency among your web content, design templates can help you. So, if you're familiar, if nag-hangout kayo sa Instagram, madaming ganyan yung mga sponsored post. So, may mga paid ads kahit sa Facebook. So, 'di ba? Pansin nyo ba na if it's visually eye-catching, syempre mapapatingin kayo, 'di ba? Kahit sa mga ads ng Shopee, Lazada, 'di ba? Pansin nyo yung mga ads nila eye-catching kasi they want to capture customers. And para syempre visually maganda, mapapatingin kayo. So, important 'yun. But since we have design templates, 'di ba? It's easier to um parang cook up some like design, and if you need like for your post and for your mock-ups, madaming uses. So even sa business, ganun, if you're gonna do it. So ngayon, since tapos na yung slides ko, hinom muna ako. So yan. Yun, Envato din, meron. So, I'm gonna show you a website. I know like yung free pick kasi very very flexible siya na site. Dami din siya mga free. Though nakalogin ako sa account ng Quick Pro para makita din natin yung mga design. So, yung mga ganito, so when you go to free pick, so merong mga ganito na crown, meaning premium. Yan, premium content. Pero, you can see here na mostly naman are free, which is good. So, kunyari, we will search for, usually, yung mga gusto ng, may time na gusto ng, sa client namin, which is yung malls, mayroon silang, time na gusto nila yung mga Memphis design. Ganyan, Memphis design. So, dami, di ba? Memphis design. So, even though dito, may mga premium, pero mostly naman, may mga free. Which is good. Madami din magaganda, oh. Like, yung mga colors, pop colors, and so on. So, depending sa color theme, marami kang makikita. And then, kahit sa mga, what do you call this? Mock-ups. So, yung mock-ups, there. Meron din. 'Di ba? There. Meron din mga mock-ups. Which is, kita natin, wala siyang premium na nakalagay. Which is good. Kasi at least, 'di ba, if your client wants some mock-ups for business cards or for t-shirts, at least madali na lang siyang i-switch kapag na-download mo. So, anong gusto niyo example na gawin natin, guys? What do you want as an example? So, I will teach you guys how to import yung EPS, kasi usually pag vector kasi it's either dito photo siya, JPEG, or EPS, meaning editable siya na file. Not sure, hindi pa naka-encounter ng PSD sa kasi usually kasi kami vectored na assets eh. So yun. Ano ang gusto nyong makita? T-shirt design and logo, flyer, logos.
Siguro, ano ba? T-shirt design? Or t-shirt na mock-up? Ganon. T-shirt mock-up. So, let's see. Ito. Siguro white. So, nakalagay dito, when you click it, 'di ba? Clinic natin. When you click it, you see yung details niya. So, although naka-ano na kasi ako Naka-login kasi ako sa sa Quick Pro na free pick. So, ayan na. So, here nakalagay dito, template in PSD format. Meaning, ano yun guys? PSD format meaning, saan siya nabubukas? Sa Photoshop yun. Diba? Photoshop. So, PSD means a Photoshop document. So, when we download this, so, click download. Ito. Punta tayo sa So, meron dito, don't want to attribute. Yan. May Go Premium, meron free download. So, sige. Kasi since free download man siya, sige. Usually kasi may attribution siya, required. Meaning, meron lang siyang, what you call this? Exemptions when it comes to like posting in public. Pero for me, if it's something like na ano lang naman, hindi naman siya kunyari, gusto lang makita ni client yung maging itsura, 'di ba? And then they can, if na-confirm na si client na ayan, okay yan, and then they can produce it, pwede naman sila na mag-shoot ng own nila. And kasi pag attribution, usually kasi need mong i-mention kung saan galing yung asset na yun. Kung saan na, kung kanino, na artist, ganun. So, gusto niyo din ba discuss ko next time yung mga ganun na, yung attributions, yung copyright, ganun. Yes, para at least meron kayong knowledge about it. So, there. Ang dami kong downloads. Lagay ko muna sa folder para ma-open natin. There. Gawa na lang ko ng new folder. New folder. Lagay ko lang sa folder ko ng Quick Pro. So, yan. Usually, they come in through like this. Yung RAR file, which is, right-click nyo lang, and then extract. So, automatic, magaganyan siya. So, yan na. So, nakalagay naman dyan, then, pero minsan hindi ko na nababasa. Akamadali na. But, yan. So, if you want to, to know yung uses, usually meron naman siyang kasamang, text document. So, you can check if how can you use this, template. So, meron din JPEG file, parang sample. Diba? And then, yan. So, PSD file, pwede nyo siyang open. Yan. Medyo matagal kasi nag-record din ako eh. Wait natin. Chika muna tayo, char. So, and then, lalagyan natin ng design, which is, could be vector na asset. Yan. So, we can break down here kung ano yung nasa layers niya. Yan. Hindi. There. Kita nyo ba guys? Kasi alam ko maliit. Alam ko kita naman. So, yan. Usually meron instructions yung mga templates. So, it's easier to navigate. Yan. So, you can break it down. So, yan. Ito, yung background. You can replace the background kung anong need. Pero, mas okay yung ganitong plain for mockups para ang focus is yung mismong shirt. So, yun yung t-shirt.
So, usually, ganito yung ginagawa ko. Bini-breakdown ko yung template para hindi lang yung agad-agad na edit. Para alam ko yung ginagalaw kong mga layers kung saan yung need galawin. So, yan. So, ito, para may effect. Pero ito yung as a whole niya na mock-up, design. So, sabi dito, your design here, double click. So, meaning, ito yung gagalawin mo for this one. So, connected siya. So, try natin. Try. Di pa naka-encounter na ganito. Pero, usually, pag gagawin ko to, if you can't adjust yung dito, ita-turn off ko na lang to. Ganyan. Then, kuha ko sa website ulit. If, kunyari, what do you call this? Ano ba? Kunyari, yun nga, kanina, Memphis na design. Halimbawa lang. Then, dito may mga assets. Hanap tayo ng parang ganito. Yan. Halimbawa lang. Yung lalagay ka ng parang logo sa gitna ng shirt. So, ito naman, nung clinic ko, nakalagay sa kanya is vector in EPS format. There. So, meaning, ang EPS format, usually, ito, nagbubukas siya sa Illustrator. Mas okay sa Illustrator siya buksan para makuha mo yung assets mismo. And you can adjust din yung colors doon. Pero for now, syempre hindi ko naman matuturo yung introduction for Illustrator kasi mahaba din yun. So for now, I'll show you how to click and drag yung design sa Photoshop. So there. So let's see. So check ko sa downloads ko, copy ko sa folder. There. So, nasa RAR file ulit siya, tapos extract here. So, nag-overwrite kasi may same na file name, which is yung notepad. So, yan. Itsura niya, ganyan. So, ito yung PSD. So, yung icons ng PSD, it varies sa version yun ng Photoshop. So, akin is 2020, so ganyan yung icon. And then, here is yung EPS. So, wala siyang preview. Hindi nakita. And then, when I open this, open ko muna si Illustrator. Para, ida-drag ko na lang yung file sa Illustrator. Yan. Loading siya. Wait muna tayo for 10 years. Sure. Yan. So, nag-load na siya. Usually, to make it faster, basta open nyo lang yung window nyo where you have your materials. Ako, usually, when I work, to give you tip para organize yung folder nyo, usually, I put it in like a folder named materials. So, doon na lang siya lahat. Ganun. Lagay ko na lang yung drag ko doon. Para yung PSD mo lang, yung important mo lang na files, madali na makita. So, ganyan. So, malinis na siya. So, at least, pag na-check mo na yung mga gamit mong mga materials or files, andito lang. So, yan. Tip ko lang sa inyo para organized.
May OCD ako kaya, char. Na-OC kasi ako, kaya, pag masyadong makalat, yan. So, ito, i-drag nyo lang sa Illustrator. So, nag-load siya. Yan. So, instantly, nandyan na siya. So, if you want, kapag naka-zoom siya ng ganyan, control 0 nyo lang. Control 0. So, magano lang siya. Fit to screen. So, yan. So, when you click yung mismong itong assets, lahat nakiklik. So, bakit? So, naka-group kasi siya. Meaning, naka-group. So, isang buo siya. Pero, you can extract one of the designs here by double-clicking yung asset na gusto mo. Yan. Double-click lang. So, mapupunta siya sa parang group, inside ng group. So, pwede mo na siya maalis. So, usually, ito, since vectored na siya, na ito, hindi na siya editable text, pwede nyo naman siyang tanggalin. Yan. Delete lang. Kasi ano na siya eh, ginawa na siyang parang lines or like created as a vector na asset. Di na siya text. So, yan. You can, put text na dito in Illustrator or you can also put text sa Photoshop. Pero, I suggest na sa, Illustrator na mismo straight para hindi din siya pixelated. And ma-scale mo siya in a way na hindi ma-damage yung quality. So, halimbawa, ito. Quick Pro theme. That pala blue, no? Pero kasi, ganito yung gusto kong design. Paano natin na-adjust yun? Pero, although this is a quick parang overview lang for, what you call this? For Illustrator. Which is I will teach naman. So, kunyari Gotham. Ito yung usong-usong font, guys. Remember, mga usong font. Yan, Gotham, Montserrat, yun lagi yung mga, yan. Mga, ano pa, Generica, yan. Yung ginamit ko sa isa. Yan, usually yan, mga Gotham. Gotham kasi, it looks, parang very professional. So, yan. Di ba gusto natin, mag-pop siya. Yung, mag-highlight yung color. So, ito, parang Photoshop din. When you click yung item, pero ito kasi more on, pag click mo, editable na siya in colors. So, meron din color dito sa taas. Meron din dito. You can, kasi sa Illustrator, you can create your own palette. You can import it or you can create your own palette here by importing an image dito and then color picking it and then i-add nyo. Pero I will discuss it next time na. So, ito, double click lang ko lang to. So, ito, color picker. So, gusto ko white. And then, though hindi siya nagsashow ng preview, pero pag in-okay mo, ayan na. Nag-change na siya. Pero gusto ko blue kasi yung Quick Pro, ang theme color niya is blue, diba? So, I'll go inside nung mismong asset. So, nagbe-breakdown siya. Per vector kasi ito eh. Naka-layer siya. So, iba yung layering din ng vector sa Photoshop. Medyo, siguro sa mga first-timers, I would say na Illustrator is a bit more complicated when it comes to understanding yung layering niya. Kasi, iba yung layering niya kasi ng vectors eh. It could be layered as meron siyang certain layers and then you can group it. And then, pag dinisect nyo ulit yung mga layers, you will click, like, parang pumapasok. Parang pag ganyan, clinic out ko, isang buo na siya na nasa-select ko. Pero, pag clinic ko to, since ito naka-group, na-breakdown siya, nadadissect. So,
Pag clinic ko siya ulit, yan, na-dissect ulit siya. Pero dito yung gusto kong baguhin, i-click ko ulit. Meron siyang kasama dito. So, click ko ulit siya. Yan. So, ito na yung pinaka-main. Pero, turo ko yung next time, guys. Next time na. Di kaya today. So, yan. Yan. Blue. Pero ito, red. So, kiklik ko lang yung layer kung nasan yun. Yan. Medyo complicated, guys. Kasi hindi ko pa natuturo. Pero, yun. Dinadissect ko lang siya. Kumbaga, pinapasok ko yung layerings niya. Para maiba ko yung color. Ganun. Yan. Tapos, siselect ko. Kasi, individual siya na vector. So, pwede din siya ibahin yung color ng certain na or customize color in a certain circle. Pero, we want like buong yan. Iba, isang color lang siya. So, like that. Parang ganyan. So, halimbawa lang yan. Lalagay natin. Hindi na ako isip ng design, guys. Turo ko lang. So, here. So, kapag ito, I'll show you guys. So, select nyo lang yung asset. Then, ida-drag nyo sa Photoshop. Yan. So, yan na siya. Instant. Nandiyan na siya. Di ba? Nandiyan na siya. Then, ikaw na mag-a-adjust kung paano mo siya yung placement. And then, edit mo na lang. Since lagpas siya, pwede mo lagyan ng layer mask. And important yung layer masking. Yan. Quick edit na lang. Quick edits na lang. To show you, parang, lang. Yan. So, yan. Yun na siya. Instant lagay ng design. Pero you can edit naman to make it more realistic. Pero hindi ko natuturo yun. Pero that's the idea of it na if you want to get like vectored assets, like if you get EPS files, yun, pwede mo lang click yung certain asset and then drag nyo sa mismong Photoshop. Yun lang. I-drag nyo. Tapos na siya? Automatic vector smart object. So, pag scale mo, hindi siya, hindi na sisira yung quality niya. Yan. Diba? So, here, may questions pa kayo, guys? If you have questions, just let me know. Check ko ang chat. Wait lang. I'm pulling up the chat. Nawawala yun na naman. Nawawala yun na naman. Ito. Wow, pwede pala yun i-drag from Illustrator. Yes, yun lang. Kasi, usually, meron din kasing way na ika-copy mo siya. Though, pag kinopy mo siya, then paste mo, ayan. Meron din naman siyang meron din siyang options kung pixel or path or shape layer, ganyan. Pero if yung mismong object lang naman, smart object. So, automatic siyang vectored smart object. Pag drinag mo. Pero may option din na copy-paste mo. Copy mo dito, then paste mo sa Photoshop, yan, lalabas. 'Di ba? So, it's easy to kanya create your social media, tapos download lang kayo ng, 'di ba, ng designs. Like dito, sige, sample tayo ng ganito. Memphis cover. Cute kasi ng mga designs sa Memphis cover eh. Yan. Downloads. Drag ulit natin.
Saan na? Sure na yung ano ko. Hindi na copy. Yun. So, extract ulit natin. So, yan. Ayan. Encounter na natin si AI. Tsaka EPS. So, ang pinagkaiba nila is, more on, yung flexibility in, what you call this, in editing yung mismong file. Pero usually, EPS na lang yung binubuksan ko. Kasi dadrag ko lang naman yung mga assets sa Photoshop. So, no, huwag natin save. So, i-drag ko yung file neto. Usually codes eh. Kaya guys, mas maganda organized kayo para at least nakikita nyo. Pero usually naman may preview eh. If labas yung option nyo na yung may preview sa window ninyo, sa Microsoft or sa Windows. So, drag. So, yan. Ito na naman tayo. May sabi, the document uses fonts that are currently not available on your computer. So, ito, yung napansin ko din sa mga homework, nag-iba yung mga fonts nila. So, sabi ko, hala, ba't nag-iba yung fonts? Sabi ko, hindi yan yung font nun. So, pag ganyan, guys, pag naka-encounter kayo ng ganyan, i-search nyo lang sa Google yung name ng font and then, like, free download, ganun. Meron naman usually lalabas. Then, for Photoshop or Illustrator to be able to recognize it, you can always just close the document pero ako hindi na mag-search. Kasi design lang naman. Pero yan yung tip ko. Close nyo na lang muna yung file nyo mismo. And then search for the font and then install it. And then reopen yung document. Pero may mga fonts kasi, pag hindi sila same nung although same sila ng font style, usually kasi may mga Gotham na fonts na sa iba-ibang sites na download. So, hindi na-recognize. Pero, if ganon, pag hindi na-recognize, i-search nyo na lang sa font na style and then kayo na manually mag-change. Kasi may ganon hindi na-detect ng Photoshop or Illustrator eh. So, yun guys. Remember, kapag may missing fonts na nakalagay sa, kunyari, pina-edit sa inyo, ganun, may missing fonts, i-Google search nyo lang and download nyo na lang. How to have Photoshop trial lang meron ako. Meron daw sa sa Quick Pro. Ask yung sa support how to download yung yung Photoshop na hindi walang trial. Tama ba? Where is my mga sa support, student support? Yes. Ayun, there you go. 'Di ba? Meron po sa the font itong Changa 1. How to download po yung fonts. Meron akong pinin na post sa sa graphic design. Nandun yung mga top websites where to download yung fonts. So, yun. Ayun, there you go. Fonts din. So, yan. Close na natin. So, yun yung tip, guys. If hindi nyo pa nagawa yung homework, pag na-encounter nyo yun, search nyo lang sa Google yung font and then download. Yun. Mas okay na close nyo muna yung document para para automatically kapag na-install mo and hindi siya nag-pop up na missing fonts, na-recognize na nung program na meron ka na nung font na yun. So, there you go. Since hindi na-recognize ni program, so iba yung itsura niya. So, ito, text talaga. So, kanina, di ba, na siya converted to lines or like paths. Ito, editable siya na text. Pero usually, pag ganito, hindi ko naman na pinapansin yung text or edit dito. Pero depending sa inyo kung gusto. Pero sa Photoshop, carry pa rin naman kasi vector naman yung naman nun eh. Yung text doon eh.
when you type in yung text doon, vectored naman siya. Pero kapag kinonvert mo siya to raster, hindi mo na siya ma-edit. So, pag ganito, if you want this out, mahirap layered kasi siya, pero delete na lang. So, yan, 'di ba? Sabi ko sa inyo, 'di ba, guys, merong mga templates na nakaset na siya. So, let's say na parang gusto niyo yung theme na ganito, pero gusto niyo parang same theme color, tas iba-ibang post. Pero yung consistency nung design nandun pa din. So, ikaw na lang din mag-edit mismo kung ano yung gusto mo i-exclude na mga designs. Okay din yun. Kaya din yun. Like, meron, kunyari, ayaw mo tong X sa gitna, di-delete mo na lang. Yan, kunyari, masyadong madaming, yan, nakalagay. Pwede din naman i-edit. Or, yan, sa Illustrator. Pero, next time ko na explain in detail. Pero, yun. Tapos, ito, mock-up siya na poster. Meron siyang shadows. So, pwede din yan tanggalin. If ayaw mo isama yan. And itong flat lang talaga na design yung ilalagay mo sa Photoshop mo. For the layout. Okay, let's say, create tayo ng new. Usually, pag mga square ads nasa 1,000 by 1,000, okay na yun for monitor. Tapos 150 resolution. So, yun din, guys. May na-encounter din ako sa homework na 3.9 niya 72 resolution. Sabi ko, Kuya, okay lang yun. Hindi naman hindi naman siya malaking size. So, stick to 150 na lang para hindi siya pixelated tignan when you upload it digitally. Kasi, if it's like something TARP talaga, as in malaking size na for printing, okay lang yung lower than 150. Para hindi din hirap mag-process yung PC ninyo and yung Photoshop. So, usually, standard is 150 na for digital. So, wag na kayo mag-alala to adjust that kasi pag binabaan nyo pa, magiging yung quality ng image nyo papangit. So, may nagpasa sa akin ng ganun. So, yun yung sinabi ko. Yun yung comment ko. Naalala ko lang. Para sa iba na if you didn't know. So, yan. Since gusto ko para maging square ad siya, yung design, usually, i-breakdown ko kasi to to accommodate yung size. So, para instant may background color na, so drag ko na itong solid na color. So, i-adjust ko na lang to fit the size. Yan, then rename ko BG for background para meron siyang And then, kapag ayaw mo magalaw sa ito, yung background mo, as is na siya, masaya ka na, lock mo na lang. And then, you can drag na yung ibang pieces. Pero kasi, since if you're not familiar sa Illustrator, kasi medyo kailangan mo mag-click-click dito. So, yan. Since ito, yung mga elements niya is magkakasama. So, let's say ito yung top mo. Ito yung top design. So, ito na lang nga highlight ko. Highlight. Yan. Na-highlight siya. So, yan yung papasok sa Photoshop. Then, adjust mo na lang. To your heart's desire. Kung saan yung design. So, since yung size nung poster yung basehan nung transform tool, ikaw na lang bala mag-adjust. Yan. So, yun lang naman. So, yun lang. Click and drag. Click nyo lang yung assets. You can select multiple para hindi ka na mahirapan. And make sure na sa-select mo talaga lahat.
para, yan. Minsan yan yung tinetest ko kung, naselect ko na ba lahat. Then, saka ko ida-drag. Yan. Sa mismong Photoshop. Pero, ito lang, if masaya ka na sa positioning nung assets, since pagpasok niya sa Photoshop, iisang, na lang siya, isang image lang siya. Coach lang ako ni client, okay, sige later, tanungan tayo later, and sagutan. Sige, sagutin ko yan. So, ito. So, yun lang, be mindful then that when you select vectored assets sa Illustrator, and you drag it sa Photoshop, iisang image na lang siya. Iisang object lang siya. But, if you want to adjust per object, ilalagay mo siya per asset. So, lagay mo yan, at least ma-adjust mo in design. 'Di ba? If you're unhappy na, pag in-adjust ko pala siya, ang laki with the other assets. Gusto ko siya medyo maliit. So, at least ma-adjust mo siya, 'di ba? So, it takes time though, lalo na pag maraming elements yung gusto mong ilagay. It takes time, pero of course worth it kasi meron ka ng instant design because of the templates, 'di ba? Yung kunyari, happy ka na sa ganito, so magkasama lang sila, drag mo na lang. Yan. Yan. And then, of course, organize tayo. Group nyo na. Group nyo na si elements. Tapos rename yung elements. Yan. Para, you can, easily move or check if anong itsura kapag wala or meron. But you can always organize kung yung top elements lang ba yung gusto mong yun. You can organize everything naman sa Photoshop what you can move in groups, or you can move yun. Pwede naman within the elements, you can create another set of folder or group to like maybe top, ganyan. So, ma-adjust niya yung top lang. And then, if you choose yung as a whole siya yan. So, yan. Yun lang naman. May questions ba kayo regarding sa, sa templates? Yes? Wait. Ito ba yun? Ito bang si Manuel? Kung pwede ba siya magamit sa Canva? Yung file. Not sure with Canva kasi, to be honest, hindi pa talaga kasi ako gumagamit nun ng Canva. Siguro, I'll try to explore it na kapag may time ako. So, pag at least may additional din na if ever some of you guys have difficulty in understanding Canva, I'm happy to teach about it then para dun sa Kasi of course, meron naman kasing integration yung Canva na it's almost the same with of course like Photoshop, ganun. Pero kasi, more on, yung UI niya kasi, meaning yung user interface niya, more on instant, diba? Like, options niya, click and na lang siya talaga. Like, napansin ko, sige, check natin sa website. Pwede. Pag gagawin nyo siyang image, meron din naman mga options sa Canva na may design, may sarili din naman silang templates. Pero what if wala doon yung hinahanap yung certain na of course design template. So you can search a lot na what you call this? You can search naman either
Meron naman kasi mga JPEG formats ng mga backgrounds. But, yung flexibility kasi in design, of course, mas maganda pa rin to learn Photoshop. Mhm. Yeah, branding consideration din. Kasi yun lang ang problem sa Canva. It's like it's limited din in design. But if it's like something quick and syempre, if you want something professional, mas okay na you can have more flexibility. We're not saying na Canva cannot be or cannot look professional. It can be. Basta yung layouting mo lang and yung design visually, it would look professional. Yun nga lang, may limitations. Yun lang yung napansin ko. Kasi, yung lalo na pag free, syempre, alam ko, hindi naman, not a lot of us, syempre, are willing to spend or at least subscribe sa Canva. Pero, I know meron atang, si Quick Pro regarding dun. Meron ba, guys? Wala pa. Wala. Na merong parang pwede ma-purchase ng O nga, nakita ko kasi, chumichika din ako, chumichismis din ako sa sa graphic design. Oo. So, pag, you think naman yung client work nyo and yung stability ng incoming clients nyo can afford yung subscriptions. Of course, there are more like greater possibilities to attain more designs sa Canva. Pero syempre, it has its limitations. Hindi siya ganun ka-flexible. For me, for me. For me. So, yun. Ano pa? Meron dito nagtanong. Coach, tinatanong ako ni client, ano daw skill level ko sa graphics design. Ano pa kaya magandang sagot? Or kahit tips lang po saan. Sabi ko, attend ako ng online class. At kaya ko naman siguro kung anong papagawa niya at may Canva Pro for 1 month. First review ko, self-assessments. Dami ko pa need malaman i-practice. Ayun, yun nga. Beginner ka, yun nga yung sinabi yan, no? Ni Miss Gigi. Beginner but willing to learn. So, at least, alam ni client and okay, ano pala to, willing to learn. And kung yung approach mo is you're willing to help the client to, of course, achieve those he wants to achieve in his goals when it comes to, of course, like, kung ano man yun, much better na, you're, I'm willing to help, but I'm willing to help you to achieve yung mga ganyan-ganyan yun sa kanyang goals. And, yun na, while you are at it, you can learn naman. And, of course, mas okay na meron kang knowledge sa Photoshop. Kasi usually, yun yung hinanap na Photoshop, Illustrator, and di naman mahirap siya i-learn. And ano ka lang talaga. There's a lot of kasi in this in this generation, kasi digital age na tayo, ang dami ng resources, and dito din Quick Pro as a form of of course, like, learning. Maraming mga videos sa YouTube that you can learn. Kasi itong class na to, syempre very limited time, and I can't really, of course, like, overload you with what you call this, information na hindi nyo na alam kung ano yung uunahin nyo ng utak ninyo kasi sobrang information overload. But, yun. But, willing naman ako to answer questions right now since ito lang naman yung, discussion for tonight. Kasi, alam ko, hindi ko pa matatackle yung Illustrator. Pero, this is like the idea of it, how you can import vectored assets from Illustrator to Photoshop, which is, diba, quick and easy lang. Easy lang siya. Click and drag. Yan, yun. Study sabay. Pwede. Ano po ba solution pag malabo yung image? Tinaasan ko naman yung pixel. Di pa rin malinaw. If yung, what do you mean about malabo yung image source? Or yung mismong
yung inedit mo na. Then, i-save mo siya, kunyar, as JPEG. Malabo pa rin? Yun ba yun? Ah, may pagrespeto sa ano, mga char. Oo. Si Rendon. Yung source. Ayun lang. Kapag, if it's the image source, wala na talaga tayong magagawa. Pero, di ba, tinakal ko last time yung resampling. But it's not reliable na magiging maganda yung labas ng image kahit gawa ng artificial pixels ni Photoshop yung image. Pero kasi, yun nga, yung number one problem. If it's a low quality image, wala talaga tayong magagawa dun. Yun. Wala na talagang pag-asa. Ano? Mhm. Kasi nga, yun nga, as I discussed, kasi yung optimization kasi sa cellphone, it could, it, kasi iba kasi yung resolution ng cellphone eh, when it comes to your monitor. So, syempre, sa cellphone, maliit siya, which is malinaw, kasi yung kinakaya lang niyang size in pixels sa cellphone, malinaw talaga siya. Pero, pag ninipat mo na kasi sa computer, yung size niya or yung resolution niya, hindi siya tugma for viewing sa monitor. Kaya, napansin nyo, yung kanina, usually, yung itong square ad ko is 1,000 by 1,000 pixels. Usually, ang kine-create sa mga Facebook or square ads. Kasi, mas easier siya na na-optimize sa screen ng cellphone kasi square lang siya. Kasi iba-iba yung, ano, 'di ba, yung size ng screen ng cellphone. So, mas madali na square ads ang nilalagay nila for social media para easier to view. And usually pag Instagram post square din. So square ads sila. So yun. Baka yung image na yun maliit lang talaga yung size niya pag sinave mo or inimport mo for ano. Nakita mo ba kung ano, pag chinek mo yung properties, nakita mo ba ilang ano yung size niya? Alin? Maliit. Yun nga. Wala na talagang solusyon doon. Kasi maliit yung ano niya, yung original na source ng image. So, kaya pag maghahanap kayo ng mga ito, wait lang. Kasi dito 'di ba kanina mayroong mga sample na mga stock photos. So, ito. Halimbawa ito. Pag clinic nyo, 'di ba? Ito, photo in JPEG format. So, pag dinownload mo to, JPEG na talaga siya. Sige, download natin. Download natin siya. Hi. Di na daw ako naka-login. Oh my god. Login. Wait lang. Ano ko lang yung sinend sa akin ni Coach Madge. Kasi limit. Wait lang. Wait. Kasi pag ganun, ano tag dito, hindi siya in full, resolution. So, para makita nyo, yung, what do you call this? Yung, supposed to be na, i-watch out nyo na resolution, which is good for editing. Yun. Wait lang. Yun. So, ayan. So, check natin. File info. Yan. Kita nyo yan, guys. Ang laki, diba? 8,495 by 5,663. Which is, if it's like a digital post, easier siya to downsize, diba? Even in,
putting in prints sa tarps, ganon. Kasi stock photo siya eh. Required talaga siya na high quality. So, pag to, lipat ko sa Photoshop. Photoshop. Malaki talaga siya. Remember itong canvas ko is 1000 by 1000 pixels. So, dirinag ko siya. Nag-automatic siya nagre-resize itself. Pero, yung quality niya, okay pa rin naman for its pixels. Yan. Pero pag in-import ko siya as a different na dito, separate. Pag tinanggal ko to, tapos rinag ko siya dun sa kabila na canvas ko. Laki. Yan. Ang laki siya. So, yan. Meaning, yan yung quality na size na talagang pwede mo siyang i-resize. To downscale. Yan. Then, mariretain niya pa rin yung quality. Diba? Malinaw pa din siya. So, yan. You have to check yung dimensions or yung size ng image. Then, yung size ng canvas mo para hindi siya pixelated. Kaya, yun lang ang mahirap kasi kaya yung mga stock photos, malaki talaga yung resolution nila kasi, or meaning yung size nila kasi. So, it's easier to scale. And syempre, hindi naman yun yung, standard na for viewing, which is, stock photos have high quality talaga. Malaki talaga yung image na nada-download nyo. So, yan. Always check yung size or resolution nung photo. So, doon mo matatansya, ay, pwede to i-downscale or if need mo lakihan, kaya ba siya i-stretch. Kasi, though mahihirapan na yung pixels niya, mapipixelated siya kasi hindi na kaya nung pixels niya kasi limited lang. Okay lang po. Recorded naman siya. So, yun. Nasagot ko na ba ang katanungan mo? So, yun lang ang talaga, i-watch out mo yung size ng image. Always check para kung magugulat ka, parang ba't low quality or ba't pixelated. So, dun, depending sa size ng image. Yun. Ano pa ba? Yes po. Mm-hmm. Natatandaan mo ba kung ano yung size na usually na ginagamit mo? Like resizing? Ayun. Sana ba? Pakita ko ba yung Facebook? Pakita ko ba yung Facebook page? So, ito yung ginagawa ko sa page ko. Sa streaming page ko. Kasi, I post din yung mga, I do yung graphic design post sa page ko. So, wait. Usually, 1000 by 1000 pixels is good na. Pero square ads is better. Tas PNG lang siya. Like this. Ito, collaboration ko to with my brother. Brother ko din kasi graphic designer. So, yan. Usually, pinopost ko is square. Kasi madali siya i-view. Kahit sa phone, madali siya i-view. So, 1000 by 1000 pixels. PNG format. Para high quality siya. And, optimize siya for digital or the website.
sa web. So, yan. Ganyan lang. Simple lang. Hindi ako masyado nagpo-post, pero yan. Yan, yung mga, ano ko, mga ganap ko sa page. Yan. So, 1,000 by 1,000 pixels, ano na yun, very, okay na yun for viewing sa cellphone. Baka it could be 500 or mas lower pa sa 1,000. So, pag view sa browser, ang liit na niya. Ganun. So, usually ganyan. 1,000 by 1,000 pixels or may nag-follow sa akin. Narinig ko sa kasi OBS kasi yung gamit ko. So, nakakonect siya sa Facebook. Sino yun? Thank you for following or liking my page. May ganun eh, no? So, yun. Square ads, definitely, good. Kasi, it can fit kasi sa phone. Kaya yung Instagram Square, and usually pag although pwede mo na i-optimize yung photos mo pahaba, pero square format pa din siya. So, yun, 1080 by 1080, ganun. Or 1,000 by 1,000 pixels. Ano na yun, perfect na yun for social media posts. Pero meron din naman yung mga 1280 by 720, ganun. Parang yung na siya, landscape na pero maliit na kasi tignan yun sa phone. So, usually talaga square ads ang ginagamit for social media. So, yun. Yun. May usapan ng ayun dito. Ano yun? Wow, Bebelings. Ewan ko sa kanila. Ewan ko din sa audience ko. Bakit ganun yung gusto nila. Thank you. Meron talaga. May sound eh. May nag-follow. Thank you guys sa pag-follow sa akin. Ayun. Next question. Yung mga templates ba na kinukuha sa Freepik, Google, or other sites, okay lang nagagamitin for public use like t-shirts website? Ayun nga, may attributions eh. Na need na i-check. So, di ba pag dinownload mo, meron siyang text na file. So, you have to read it kung ano yung terms. And if yung terms niya hindi siya for use for this kind of probably need siyang bilhin. Pero if yung client mo naman, if it's for client work, mas okay na pa-pay mo sa client mo yung tawag dito, yung gagamitin. Kasi syempre i-use nila for public yun. Mas safer yun for like to purchase. So yun, mas okay na pa-purchase talaga kasi at least wala ka nang alahanin na parang ano ba yung mga restrictions for yun. Yun yung may attributions. Kaya din sa amin, yung sa company, it's nakasubscribe talaga para wala ka nang alahanin, ganun na parang copyright na restrictions, or at least meron naman mga terms na mga photos nila for editorial lang, mga ganun. Pero, depende na din yun. Yun. Pero, usually naman kasi, siguro kasi yung iba hindi nahuhuli, ganun. Pero, mas okay na, better be safe than sorry, di ba? So, if kayang i-purchase, purchase. If willing na. Kaya nga, ang okay din, if hindi pa naman final, you can download yung sample photos and parang ila-layout mo lang siya, then may watermarks pa. Para lang makita lang ng client na ano yung magiging look, even though may mga watermarks pa nung kunyari website kung saan mo nakuha yung stock. Usually, pag stock photos, ganun eh. Pero pag yung mga vectored assets na paid, yun, hindi siya talaga mada-download as may free, or at least mape-preview mo or makukuha mo as makalalagay mo, unless pwede mo naman siyang tag dito, kunyari pag mga individual siya na icons, pwede mo naman siya i-crop, pero syempre low quality yun, for for reference lang, parang mock up mo na kung ano yung magiging itsura.
Pero if willing naman na si client na, okay na ako sa design na yan, papa-purchase nyo sa kanila yung gagamiting assets. Kasi kung gusto naman talaga nila yun and they will use it for for their kung whatever, like business ganun or post, mas okay na ganun. Safe na yung to purchase. Para sa'yo, Coach, safe lang na kukuha din sa Google Images. Ayun lang ang kasi mahirap na mag-risk unless it's indicated that it is free to use. Yun. Ano lang. Kung mga personal naman na projects, okay lang yun. If it's like naman, parang you don't have, kasi ang lang dun is if that design or if that yung ginagamit mong asset is bebenta mo, ganun. Kasi syempre, yung artist na yun, parang syempre kanila yun and wala silang kinikita. Tapos ikaw, ginamit mo yung design nila, ikaw kumikita. Yun ang pangit. Unless it's indicated na free yun talaga to use commercially, ganyan-ganyan. Pero kapag naman personal na portfolio for lang naman for practicing or at least ilalagay mo sa portfolio mo, okay lang naman like mag sa Google Images. Or you need to credit the artist. Yun din. You need to credit the artist. Pero syempre, if it's something na for client work, alangan naman lalagay pa nila credit yung artist. So, madaming, kung attributions, madami yun. So, mas okay na to know if it's something that is usable commercially for free, and then if not, and you need to purchase it, yun, na lang, make the client aware na you are using like paid templates, ganun, para at least di din kayo lugi sa ibabayad sa inyo. Meron po bang mga clients na sila rin po provide ng subscription sa mga stock? Yeah, meron naman ganun. Pero kasi I haven't ventured sa freelancing when it comes to graphic designing. Pero parang usually parang wala eh. Pero if they are a company talaga nag-outsource ng artist and they have subscriptions for that, or pwede din if it's a long-term client, you can introduce to them na if you want, of course, like sabihin nyo kung ano yung use nito and yung benefit for them, 'di ba? They will think na okay, it's a good investment. Para hindi ka na din mahirapan, 'di ba? At least you get paid to for your work, and at the same time you are free to to use yung syempre yung mga templates. So indicate na din siguro sa terms if wala sila noon, and if it's a long term na project or at least a work and it's something they are willing to invest, yun, i-mention mo na din yung pag-subscribe sa mga certain na website na you can use to create and provide for them, like of course make yung workflow for you na mas efficient and faster. Mas yun, gawin na lang reference for that is true. If okay, or altered na hindi na makita ang pinaka-originals, may possible copyright claim rin po ba, Coach? Possible. Kasi, if it's proven na kanila galing, kasi may mga ganun. May mga artist na kunyari, they self-proclaim that they made that art, pero pag nahuli ka ng artist na original and you modified it and ipaprove niya na akin yan originally inalter lang niya and it made it his or her own, dun ka mayayari. May mga ganun akong na-encounter na mga artist na minodify niya lang kasi yung art to his own style, which is okay. I guess, pero kasi, if you sell it, yun ang problema. Doon kayo magkakaproblema ng original artist. Kasi usually, pag ganun, si sell nila, ganun, yan, yari ka.
Yan, yun na lang. Mas okay na make your own na lang. Or at least if it's something purchasable for license, mas safe na yung purchase. 'Di ba? So yan. Meron pa bang questions? Any more questions regarding sa graphic design? Or ano, medyo ano pa kayo? Ayun. Paano po downsize? Yung size, kasi po diba laki po yung nagagamit na memory kapag mataas po. Yung, what do you call this? Kapag sa computer mo na, ayun lang. Kasi pag may difficulty yung machine mo mismo, yung PC, it's either you need to upgrade to something na mas mag-work na maayos yung Photoshop mo para hindi ka magka-problema in resizing larger scale formats. And yun, investment talaga for doing like this. Pero hindi naman, for Photoshop naman kasi hindi naman siya masyadong mataas yung need. Pero kasi, yung PC ko kasi built for, talaga siya, video editing. So, taas talaga yung specs niya. Pero, I think, di naman need ng i7. i5, okay lang din. If you're Intel, or pag AMD, if you're familiar. So, dalawa lang naman yung, um, yung processor na existing na brands. Either, for Microsoft or Microsoft Windows, is Intel and AMD. So, kapag Mac naman, kaya naman ng Mac yung Photoshop. Wala naman problem dun. Though, pag sa mga larger scales, medyo nahihirapan siya mag-render. Pero, at least, ang Mac kasi hindi siya prone for crashing which is good. Hindi kagaya ng Windows, prone sa crashing ng programs So, yun. Ano yun? Anong nangyari dun? Ano yun. So, if you want to know yung specs ng PC ko, I can post it sa graphic design para may idea kayo kung ano yung, kumbaga, yung standard. Hindi pa high-end yung PC ko pero ito na yung parang pinaka pwedeng standard when it comes to if you want to venture in video editing and motion graphics. Yun. So, pero for Photoshop, di naman need ng sobrang taas na PC na specs. Pero at least yung ma-handle niya to resize like larger scale. Pero yun. Pero pag may tanong kayo when it comes to specs, pwede nyo naman ako i-DM. Kunya may existing kayong PC, send nyo sa akin. And if wala kayong idea sa mga PC specs, mayroon din naman ako idea kung ano yung mga pwede for editing or streaming, ganyan. Yan. Ano pa? Ano pa? Mayroon pa ba? Okay. Ayun, may si Alrezer. Ano pa? There. Yung Mac Pro, Coach, okay sa video editing? Okay naman siya. Although may limitations, pero sa motion graphics, I think sa mga VFX, depende sa Mac na specs. Kasi yung Mac na ginagamit ko sa office, medyo luma na iMac siya daw, yung malaki. Pag nag-edit ako ng video, dito talaga sa PC ko. Sabi ko sa work ko, may times na parang talaga sobrang bagal ng sa office. Sabi ko, hala, ayoko to. Sabi ko, uwi na lang po ako para mabilis. So, kasi tsaka dalawang monitor ko kasi. So, yun din. Pag video editing ka, mas okay na dual monitor ka para at least yung workspace mo nandito and you can have your preview window ng video mo na malaki dito sa kabila para kasi minsan kapag sa workspace di mo nakikita fully, 'di ba, yung maging itsura ng video mo. So maganda yun sa kabilang side. So yun.
Depende sa gaano ka-heavy yung video editing. Pero if you're gonna use like motion graphics na templates, depende sa effects na gagamitin. Usually, Adobe Premiere okay lang naman for Mac. Depende sa version ng Mac Pro. Pero okay lang naman din siya for video editing if it's not that heavy. Ayun. Eh, oo. Yun, may time pa naman tayo, so okay lang naman mag-ask. Kaya po ba 8 GB RAM, 256, 1 terabyte na? Um, sa 8 GB, okay na, kaya naman siya, Premiere Pro, 8 GB RAM. Nga lang, hindi mo lang siya pwedeng isabay-sabay buksan. Kasi medyo mahihirapan na yung PC mo pag nag-switch sa applications. Kasi if hindi kayo familiar sa tech specs, guys, ang RAM kasi siya yung nag yung nag-aalala nung state nung isa mong program. So pag lumipat ka sa kabila program, yung kung ano yung naalala niya, syempre ipa-process niya yun. So kapag maliit na RAM, syempre mahihirapan siya mag-process kasi madami siyang tinatandaan eh. So parang 'di ba, parang i-upgrade mo yung memory. Ako kasi gamit ko 16 GB eh. Kaya pa naman ito yung daming kong nakabukas, 'di ba? Meron akong OBS, may Zoom, meron pang kung ano-ano, browser. Mabigat kasi talaga sa RAM is yung Google browser. Talaga. Ang laki kumain ng RAM. So, yun. Usually, 16 GB standard for video editing para hindi kahirap sa paglipat-lipat ng programs or at least yung pag magdadrag ka ng mga videos. Sa SSD naman, okay lang naman yung 256 na memory niya. Ang recommendation ko, ang programs nyo like Photoshop, ilagay nyo sa SSD. Pati yung OS or yung operating system ng computer nyo para mas mabilis mag-boot or mag-start up yung mga programs mo kasi mas mabilis siya compared sa hard drive. So, yung HDD or yung hard drive, dun nyo i-store yung mga files nyo. Yun yung recommended. So, wag kayo mag-install ng kahit ano, kasi limited lang yung space nyo or wag nyo lagyan ng files yung SSD nyo. Purely lang for your applications. And then, hard drive, is okay na yung mga files nyo dun nila yun, ilagay. i3, 7th gen sa video editing. i3. Feeling, dati kasi, i5 kasi ako eh. Di pa ako naka-encounter ng i3. Pero 7th gen, mabigat yung video editing. Okay lang siguro Photoshop, kakayanin pa niya Photoshop, pero video editing nahihirapan na. Ilang years na ako sa creatives. Almost half a decade na. 5 years na. Depende. Ano pa ba? May mga ba? Coach. Nagpa-print ako dating poster ng layout. Okay naman pag nakakabukas sa Photoshop. Vibrant yung kulay ng parang dumilim. Ito. Always remember, if you're printing, check nyo yung mode. Baka nasa RGB siya na color. Hindi siya optimized for printing. So, yun nga yung problem dun. If hindi nyo na-change yung color mode niya, madilim talaga kasi hindi siya optimized for printing. So, need nyo iset siya sa CMYK color para optimize siya sa printing. Kaya dumilim siya. Kaya pag change mo, flatten or don't flatten. So, don't flatten na lang kasi ayoko kasi gusto ko pa edit yung file ko. So, yan. Sabi niya, ayan yung color profile.
Usually, hindi halata eh. Hindi halata sa screen eh. Pero pag print na to, um, maano na siya, optimize siya for printing. And kung paano siya print din sa options sa printing options. Kung maka-indicate ba for ano siya, CMYK na printing. So, yun. I-color mode lang yun. Ayun. Ano pa ba? Paano po gawin yung gagamit ng one pang monitor para sa preview? If sa laptop, alam ko pwede siyang kabitan ng, ano to? HDMI. Bili ka ng monitor na isa, tapos isa-set mo lang siyang for 2 monitors. Kaya yun eh, for laptop. And then, kaya if meron kayong gustong panoorin sa TV din from your laptop ganun, or PC, pwede nyo din i-plug in yung HDMI. And then, isa-set nyo lang yung display option. Yun. Naka-sale, sale daw Lazada. Add to cart na daw. Bumigay na kayo Lee Min Ho. Char. So, yun. Pag mayroon certain kayong questions na hindi ko na-answer dito kasi sobrang dami, you can DM me on Discord. Direct message me on Discord. Yun nga. Right-click nyo lang yung pangalan ko doon. And then, send message. And para ma-explain ko in detail. Kasi alam ko marami ako napapast na questions. Kasi alam ko, ang dami nyo guys. Nakaka-overwhelm. Pero, hindi ko kayo ini-ignore, okay? Ano daw? Gay daw sila. May chika pa dito, ha? So, Coach Maglina po ako. Thank you po sa class. Thank you din, Elaine, for joining. This is recorded naman. And, puro question and answer portion naman na. So, we're done with the discussion sa templates. And then, next week will be more on GIF na. And then, next is introduction ng Illustrator. So, you can integrate Photoshop and Illustrator at the same time. Basics of Illustrator. Yan. So, ano pa? Ano po, assignment? Ganito. Sige, papost ko yan tomorrow. And, magbibigay ako ng templates na pwede nyong pag-practicean. And, may papa-layout ako. Yun na lang. Kasi may ano naman na kayo, may knowledge naman na kayo sa layouting. So, may papa-layout ako. So, ganito, para may idea kayo, meron akong bibigay na photo reference. Tapos sabihin ko, ganitong gusto kong makita sa ad. And then, I'll give yung assets or yung mga vectored assets or at least kung ano mga photos or stock photos that you will use to create an ad like a layout or like a social media post, ganun lang para practice kayo sa layouting kasi medyo napapansin ko na nag-i-improve na, everyone is improving, which is good, and nagigets na nila yung resizing and paano yung pag-convert to good quality na image, which is nakakatuwa kayo guys. And then talagang nag-enjoy kayo dun sa sa Assassin's Creed na pa-assignment ko. Dami nagpasa nun sa graphic design. Alam ko hindi lahat na komentan ko pero magba-back read ako. So, pero medyo flooded na, so hindi ko alam kung gusto ko pa ba mag-comment kasi sobrang layo na. Pero yun. Yung iba may galing, sobrang creative, and then yung iba nandoon yung idea but yung execution need pa ng practice when it comes to, of course, yung backgrounds and then yung blending ng effects, ganon. Yun lang naman. Onting improvements lang naman.